σας, καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Σιδηρόπουλος Στέφανος, είμαι ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Υπευθύνων Δραστηριοτήτων, ο οποίος έχει 12 συνδέσμους από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ελληνικός σύνδεσμος είναι ο ΣΕΤΕΙΔΑ, ο Σύνδεσμος των Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Υπευθύνων Δραστηριοτήτων, όπου προεδρεύω τα τελευταία 2 χρόνια. Επαγγελματικά ασχολούμαι με την Trekking Ελλάς. Η Trekking Ελλάς είναι μια επιχείρηση που έχει σχεδόν 40 χρόνια παρουσία στην Ελλάδα και είναι η παλαιότερη και μάλλον η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο των υπευθύνων δραστηριοτήτων αναψυχής, με 18 βάσεις διάσπαρτες στον τόπο μας. Ο σύνδεσμος ασχολείται με τις υπεύθυνες δραστηριότητες αναψυχής, που σημαίνει οτιδήποτε επιχειρηματικά συμβαίνει στον κλάδο των δραστηριοτήτων στη φύση. Είτε αυτό είναι πεζοπορία, είτε είναι ποδήλατο, ράφτινγκ, θαλάσσιο καγιάκ, αναρρίχηση, αλεξίπτωτο πλαγιάς. Οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε λοιπόν στη φύση, στην ύπαιθρο, είτε είναι στο ποτάμι, είτε στη θάλασσα, στο βουνό ή ακόμη και στον αέρα, προέρχεται από τις επιχειρήσεις του κλάδου που εκπροσωπεί ο ΣΕΤΕΙΔΑ. So, good afternoon and hello on my behalf. My name is Stefanos Sidiropoulos and I am part of the European Federation for Open Air Activities. We have more than 30 member states in Greece. We are represented by SETEIDA, which is the association of companies primarily operating in the field of open air activities. I am also the president of Trekking Hellas. It is the major company specializing in open air activities. It has been around for 40 years now. We've got 18 headquarters all over the Greek territory. With respect to all the business aspects of anything that can be done in nature, ranging from hiking to rafting to parapenting to sea kayaking, anything that can be done on land, out at sea or on a river, it is a business concern and activity of ours. Υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια μεταξύ των συνδέσμων της Ευρώπης να δημιουργηθεί μια κοινή εκπαίδευση και πιστοποίηση στους εμψυχωτές συνοδούς μας. There is currently a major effort underway throughout all our associations in the European Union, and it focuses primarily on the training and certification of all our animator/guides. Εδώ στην Ελλάδα, ο Σύνδεσμος ασχολείται συστηματικά με το, εκτός από το να δημιουργηθεί ένας νόμος που θα προστατεύει τα δικαιώματα των επιχειρήσεων και των υπαλλήλων και των εργαζομένων στον χώρο των υπευθύνων δραστηριοτήτων, παράλληλα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για την πιστοποίηση των προσόντων αυτών. Ήδη έχει ξεκινήσει και πιστοποιούνται τα προσόντα των συνοδών στην πεζοπορία και στο ποδήλατο. So, as regards the Greek Association, systematically we have been undertaking huge efforts in 2 primary sectors. First of all, we are lobbying for the establishment of a law that will protect the rights of the businesses and employees and staff of all persons working in the open air activities sector. Secondly, what we are trying to do is acquire and establish a firm framework for the certification of said people, the certification of the skills. Already we have been able to come up with a certification scheme for skills in hiking and cycling. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα στον κλάδο μας, όπως η δημιουργία κωδικού δραστηριότητας που περιγράφει ακριβώς το ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. In the past 2 years, we have been able to have a number of achievements. One very important achievement that we have obtained is that finally we have acquired a code of operation that describes who we are and what we do. Συνεργαζόμαστε στενά με την κυβέρνηση και το Υπουργείο Τουρισμού στο οποίο ανήκουμε, όπου
ως προτεραιότητα έχουμε θέσει και οι δύο την δημιουργία μιας κοινής ασφάλισης των επιχειρήσεων του κλάδου και την δημιουργία εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των στελεχών των δραστηριοτήτων στην Ύπαιθρο. So we have been working very closely both with the Greek government and the Ministry of Tourism, under the umbrella of which we function. Our top priority is to establish a new social insurance scheme that will cover all people working in the field of open air activities. Also, a very important concern is the educating, the training and ongoing vocational training of all people working in the field. Πολύς χρόνος έχει αφιερωθεί για να δημιουργηθεί μια ελικοδιάσωση στη χώρα, η οποία θα βοηθήσει όχι μόνο τις επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά γενικότερα τη διάσωση στη χώρα. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο αναφέρεται ακόμη και στα ατυχήματα που μπορεί να συμβούν σε δρόμους. A lot of time has been dedicated in the effort to create and establish a helicopter-based rescue plan that will not just deal with businesses working in open-air activities, but also will be able to help all citizens, even intervening in case of road traffic accidents. Να πω δύο λόγια γενικότερα για το τι κάνουμε πέρα από το επάγγελμα, γιατί όσοι ασχολούνται με τις δραστηριότητες στη φύση, μάλλον στο μυαλό τους δεν έχουν να γίνουν πλούσιοι, αλλά να περνάνε το χρόνο τους τον επαγγελματικό, κάνοντας κάτι που τους ευχαριστεί και το απολαμβάνουν. I would like to say a few words about what we do. It is true that all people operating out in nature do not walk into this line of work because they aspire to be rich, but rather because we want to be happy with what we do as our profession. Προσωπώντας το σύνδεσμο, θέλω να καταθέσω ότι έχουμε ένα κοινό όραμα, όλοι οι επιχειρηματίες του κλάδου, το οποίο έχει δύο μεγάλους άξονες. As a representative of the Greek Association, I would just like to say that all businesses involved in this field have a common vision resting on two primary pillars, two axles. Ο ένας άξονας έχει να κάνει με την outdoor κουλτούρα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, δηλαδή να δημιουργηθεί παιδεία στα Ελληνόπουλα, αρχής γενομένης από τα σχολεία, από το δημοτικό, και να μοιήσουμε τα παιδιά να βγουν στη φύση, να κάνουν δραστηριότητες, να αγαπήσουν το φυσικό περιβάλλον και άρα να το προστατεύσουν στη συνέχεια και μεγαλώνοντας κάποιοι εξ αυτών να εκπροσωπήσουν τον χώρο μας προσφέροντας υπηρεσίες στους τουρίστες, Έλληνες και αλλοδαπούς. The first axle is to enhance and enforce what we call the outdoors culture. And that means that we want to educate our children, starting from the very early ages of elementary school, for example. We want to help kids come into contact with nature, help them love nature, and help them want to be part of something that protects the environment, so that when they grow up, maybe some of them will decide to work and provide their services in such a way as to increase the services provided to tourists, be it foreigners or Greek. Η δεύτερη προτεραιότητά μας έχει να κάνει με την αειφορία. Είναι αυτό που ουσιαστικά εκπροσωπούμε οι επιχειρήσεις του κλάδου, δηλαδή να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στις τοπικές κοινωνίες τις υπηρεσίες μας. Εμείς έτσι κι αλλιώς δραστηριοποιούμαστε στη φύση και μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε όχι μόνο το φυσικό περιβάλλον, γιατί δεν μολύνουμε. Είμαστε αυτοί που κοπηλατούν, ποδηλατούν και κάνουν δραστηριότητες χωρίς μηχανοκίνητα μέσα και παράλληλα πηγαίνουμε τους πελάτες μας, τους τουρίστες, τους επισκέπτες σε μικρά εστιατόρια, σε μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις για διαμονή
και αγοράζουμε τοπικά προϊόντα και προσπαθούμε όσο γίνεται να ενισχύσουμε τους ντόπιους, είτε αγοράζοντας από αυτούς πράγματα, είτε χρησιμοποιώντας τους για τις υπηρεσίες μας, για τις μεταφορές και για όλες τις υπηρεσίες που περιλαμβάνουν στα τουριστικά πακέτα. So, one thing that I should also say has to do with the second priority that we have, which of course is sustainability. It is exactly what we stand for. What we're trying to do is to offer to the local communities. We want to be part of nature. So that means that by nature, we operate outside of the major urban centers, and we do not pollute in any way. We do not contribute to environmental pollutions. We are the ones who paddle, we are the ones who cycle, we have no mechanical equipment involved, and what we do is that we also try to assist the small-scale local companies, the restaurants, either by taking our tourists to places where they can sample local produce, or by buying such produce, or by asking local people to work with and for us, perhaps as guides. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρουμε αυθεντικές εμπειρίες, πραγματικά αυθεντικές εμπειρίες, όπου ο επισκέπτης θα βρεθεί σε σημεία που δεν θα μπορούσε εύκολα να πάει μέσα από τα κανάλια που προσφέρει ο μαζικός τουρισμός. Βοηθούμε την τοπική κοινωνία να αναπτυχθεί, βοηθούμε ακόμα και ανθρώπους να πάρουν την απόφαση να φύγουν από τα αστικά κέντρα, να δημιουργηθεί η λεγόμενη αποκέντρωση και να πάνε να ζήσουν στην επαρχία ή και σε μικρά νησιά. Και ο συνδυασμός των δύο αυτών αξώνων θέλουμε να οδηγήσει στην δημιουργία ενός μπραντ, όπου η Ελλάδα θα είναι ένας, αν όχι παγκόσμιος, ένας ευρωπαϊκός προορισμός για υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής. So what we are offering is the authentic experience, a truly authentic, genuine experience. And this is due also to the fact that we reach places that are way off outside the main routes. We reach sites that are not reached by mass tourism. And we also look at helping the local communities. We want to help them develop. And we also try to help decentralization, meaning that we try to convince people to move to rural areas, to insular areas. And in doing all this, what we're trying to do is to establish a brand, the brand of Greece as a European tourist destination that is beyond what is mainstreamed and mass tourism. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι έχετε 4 λεπτά ακόμα. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και την τιμή που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω στο συμπόσιό σας. Εύχομαι καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στις εργασίες. Είμαι στη διάθεσή σας φυσικά αν υπάρχει κάποιο ερώτημα. So thank you very much for allowing me this time. Thank you for the honor of inviting me to participate to your symposium. I would like to wish you all the best for the works of your symposium and for your efforts from now on. And of course, I am at your disposal if there are any questions. Thanks a lot. I believe that it is just a starting point to try to work together. And through our Vice President Maria Ronis, I believe that we need to have a plan for this year, next year also. What is the main point they could work together and to put in place in Elafonis. Thanks a lot. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζί με τη Μαρία Ρόνη θα πρέπει να σκεφτούμε ήδη από φέτος ή ακόμα και για την επόμενη χρονιά με ποιον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε τέτοιου είδους δραστηριότητες και στο νησί. Και πάλι ευχαριστούμε για την ομιλία σας. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Thank you. Thank you very much.